physics katika mada za physics theory na practical, ambapo leo tunaenda kuendelea na practical zetu. Experiment number 3, Bifilar Pendulum. The aim of this experiment is to determine the moment of inertia I and the mass m of a wooden bar acting as a bifilar pendulum proceed as follows. Kwa hiyo experiment yetu tutaenda kudetermine moment of inertia of a wooden bar ambayo tumepewa hapa and its mass. For this tutaenda consider kama ndo bifilar pendulum yetu. Then in this experiment we have been provided the apparatus ambapo kuna two rheostats, kuna a wooden bar, kuna two pairs of cork pads, kuna knife edge, kuna stopwatch, two masses of 100 gram each, and threads. Kwa tena kuset up apparatus zetu kama tulivyoonyeshwa katika mchoro wetu, ambao rheostats ni hizi kubili, then wooden bar hapa ambapo tutakuwa kuna these masses zimekuwa attached to this wooden bar. Determine the center G of mass of the wooden bar as shown above such that sheet L equals to B equals to CD equals to 100 centimeters. It is important that the threads are vertical and parallel. Kwa cha kwanza ni determine center of gravity kwa kutumia knife edge. Hapa itakapokuwa articulate ndio itakuwa the center of mass yetu. Hapa tunavyoona kipima it is 50 cm. Kwa center of gravity yetu ni 50 cm for uniform wooden bar. Make adjustments so that the wooden bar is perfectly horizontal. Kwa tutatumia wooden bar yetu na kutumia threads zetu hizi mbili, tutaanza kuzifunga vizuri kwa kutumia hizi threads, moja suspend kwa huku na kwa huku, ili tuweze conduct experiment yetu na kuweza collect data. Then uhakikishe hizi threads zako ziwe parallel to each other. Okay, it's perfectly horizontal and that the length D is symmetrical about G. About GB is sana GD. Or GB, GD is sana GB. Okay, measure the distance X equals to 55 cm from each side of G and let the arbitrary distance points P and Q simultaneously. Kwa sababu tunavyoona to adjust X iwe 5 cm from G. Kwa kama hapa ni tushasema wooden bar yetu na 100 cm. Kwa from center of gravity ambayo ni 50, tukitoa this 5 kwa huku remain 45 na 45. Set the wooden bar oscillating about the vertical axis through G. If necessary, tie the 100 gram masses firmly on the wooden bar using light rubber bands provided. Kwa tutachukua hizi mass zetu tena kuziweka katika wooden bar yetu. Huku yaani ikiwa bado imekuwa suspended na hizo threads zetu mbili, tutaenda attach kama hivi hizi mass zetu. Then tutatumia rubber band ambayo tuliopewa kuweza kuattach ili kusaidia hizi masses zisidondoke. Record the time T for 10 complete oscillation and calculate the corresponding periodic time T. Kwa kama set apparatus yetu vizuri, tena kuoscillate, tena kudisplace kidogo that wooden bar yetu kuoscillate to count time ili tuweze kupata periodic time T. Move 100 gram masses along the horizontal axis through a distance X in interval of 5 cm from each side of T. At each case, measure the time T for 10 complete oscillation and determine corresponding periodic time T. Kwa tutaenda kuimove hiyo, tutaenda kuadjust the distance from G kama tunavyoona hapa. Hizi G hapa mpaka kwa tutaenda kuadjust hizi distance from G. Kwa tutaenda increase by 5. Kwa initial tutafanya 5, then tutaongeza ambayo itakuwa 10 tuendelee mpaka tupate 8 readings. Obtain 8 small readings and tabulate your results. Plot a graph T square against X square, given that T square equals to 16 pi square MLX squared over M plus M bracket GD square plus 16 pi square
IL over m plus m GD squared. Kwa kama tulivyoona, tushapa equation ambayo equation tuliona katika theory namna ilipatikana. Kwa kama tushaplot graph yetu ya t square against x square, tutumia equation kuweza kujibu maswali tuliouliza kama mass of the wooden bar and moment of inertia. Kwa twende tukaone jinsi experiment yetu inavyokuwa conducted. Kwa kama tunavyoona hii ndio setup ya experiment yetu ambapo kama tunavyoona rotostat mbili zimekuwa na thread zetu mbili ambapo wooden bar yetu hapa ambapo tunaenda kufanya experiment kwa kutumia hizo mass B. Kama nilivyosema mwanzoni, tutakuwa tuna vary this distance from center of gravity ambapo ni hapa. Kwa tutakuwa tuna vary these positions za hizi mass. Kwa kama hapa tunavyoona this distance kutoka hapa hapa ni 5 cm for experiment number 1. Kwa kama tunavyoona tenda huku tumesha set stopwatch yetu kwa tenda count time for 10 oscillation. Tumeshapata value ya kwanza. Kwa kama tuliambiwa tutakuwa tuna vary this distance from center of gravity to the position of mass. Kwa sababu kwa sababu this wooden bar ishakuwa distance yake from one point to another ni 5, from hiki hole moja kwenda hole nyingine ni 5 cm. Kwa kama tume increase 5 again itakuwa ni 10. Kwa tutaenda ku suspend hapa kwenye 10. Kwa na pia hii maseti ya pili tutaifanya hivyo hivyo. Kama tunaona tuna place tena ili tuweze ku count time. Tushapata value ya time. Then tutaenda ku adjust tena distance yetu ambayo sasa itakuwa kwenye 15 from center of gravity. Kwa tenda ku displace kama kawaida. Because distance ina increase, also time ina increase ya oscillation. Kwa tutaendelea kufanya kama hivi nilivyoonyesha ku obtain 8 readings kwa ajili ya kutumia kuchorea graph na kujibu maswali ulizo. Asanteni. Baada ya kufanya experiment na kukusanya data zote kama inavyohitajika, sasa tunaenda kuchora graph pamoja na kucalculate maswali tuliyoulizwa katika swali letu. Table of results ni kama ifuatavyo. X in centimeter ni ile distance kutoka katika center of gravity mpaka katika masi zetu tulipoziweka. Hii ni time tuliyorekodi, tukaambiwa tuweke table ya x squared, periodic time na periodic time squared. Baada hapo tunaenda moja kwa moja kufanya maswali yetu. Katika kipengele cha kwanza tumeambiwa calculate mass of the ruler, ambayo tumepewa equation yake kama tunavyoiona hapa, na hiyo mass of the ruler ni hapa m kubwa. Hii mass ndogo m ndogo ni total mass ya zile mass zetu ambazo tumezitumia katika experiment, ambayo kila moja ilikuwa ina 100 gram, kwa zote mbili inakuwa ni 200 grams. L ni length ya kamba yetu tuliyoitumia, na D ni distance between the threads. Haya, kwa kama tunatafuta m, it means kwamba tutaangalia equation yetu, tutakompare na ile y is equal to mx plus c,
ambapo m ni slope. Kwa hiyo tutatumia slope from the graph ili kuweza kudetermine mass of the ruler. From the graph, slope is equal to change in t squared over change in x squared, kama tunavyoona hapa katika grafu yetu, ambapo change in t squared pointi zetu ni tuna 1001.9 na tuna 260.1. Kwa tutachukua change in y over change in x. Tapata 0.9 over 740. Tukicalculate tutapata slope is equal to 1.216 times 10 power negative 3 centimeter squared second squared per centimeter squared. Baada ya hapo tutaenda katika kipengele ambacho wametuuliza tucalculate mass. Kwa hiyo tukiwa katika equation ambayo slope m inakuwa represented na 16 pi squared ml over m plus m small times g times d squared. Slope is equal to 16 pi squared ml over m plus m gd squared. Tunatakiwa to make hii hapa m capital the subject ili tuweze kutafuta mass ya ile ruler yetu. M plus m ml over slope yetu ambayo ni m. Kwa naweza nikatumia hapa symbol yoyote ili nisiweze kuchanganya mass, total mass ya zile mass zetu tulizotumia katika experiment pamoja na slope. Kwa naweza nikatumia herufi s au herufi yote utakayoipenda. M plus m gd squared s. M will be 16 pi squared ml over gd squared s minus m. Baada hapo nitaingizia data zangu. M ni total mass ambayo ilikuwa ni 200 gram. L ni length ya ile thread tuliyotumia ambayo ni 100 cm over g 980 in cm per second squared times distance kati ya kamba moja na kamba nyingine katika experiment tumetumia 90 cm kwa sababu ruler zetu zilizopo katika laboratory, tukisema tutumie ruler yenye length ya 100 cm tutakosa sehemu ya kufungia kamba. Kwa hiyo nimetumia distance kati ya kamba moja na kamba nyingine ni 90 cm. Kwa hiyo mnashauriwa huko wanafunzi mkiwa mashuleni mtumie ruler ambayo ina urefu zaidi ya 100 ili kupata sehemu ya kufungia ile thread yako na ile distance apart ambayo tuliwakilisha kwa d small iwe ni 100 cm. Kwa mimi nimetumia 90 cm times slope negative 3. Kwa m capital ambayo ni mass of the ruler will be 127 grams. Tunaendelea katika kipengele cha pili ambacho tunaambiwa tutafute moment of inertia ambayo inakuwa represented na herufi I. Kwa from the equation ambayo tumepewa tukiangalia vizuri I yetu ipo katika C ambayo ni y intercept. Kwa nitatakiwa kusoma y intercept katika grafu yangu, alafu nitatakiwa kuicompare na hii hapa ili niweze kupata moment of inertia. Kwa hiyo y intercept 16 pi squared IL over m plus m small GD squared. I have to make this I the subject. I will be equal to y times m plus m GD squared over 16 pi squared times L. From the graph nikisoma hapa y intercept yangu inakuja ni 0.7. Kwa nitaingizia 0.7. M tutaingizia tulioipata gram plus total mass times g times d squared over 16 pi squared times L ambayo ni 100.
Kwa hiyo nikikalculate vizuri nitapata moment of inertia ni 115 this one. Moment of inertia ni kama tulioipata, ambayo sasa unit itakuwa ni gram centimeter squared. Thank you.